Assalamualaikum and hi semua. So in this video we are going to learn the mechanism of halogenation of benzene. Okay, so specifically for this example lah. Alright, so kita ada benzene, ada bromine and AlBr3 as the Lewis acid catalyst. Okay, and then our product will be bromobenzene and our side product adalah HBr. Okay. Right, so kita tengok step 1. Okay, step 1 involve the formation of electrophile. Okay, so before this saya ada explain dekat kamu AlBr3 is a Lewis acid. Okay, Lewis acid catalyst actually. Okay, apa yang Lewis acid catalyst ni buat adalah it will help to polarize this bromine molecule. Because this bromine molecule ialah ini Br, ini Br. So they have the same electronegativity. So distribution of electron tu evenly, sesama. Okay, AlBr3 ni akan menyebabkan distribution of electron dalam Br2 tu jadi tak evenly. Okay, that means dia akan menyebabkan bromine ni polarize. Okay, so sebab macam mana dia boleh polarizekan Br2 ni, caranya adalah dia kan AlBr3 ni sendiri adalah electron diffusion molecule. Macam mana kita tahu? Because you can see that Al bonded to 3Br. If we count the number of electron in the bond, okay, 2, 4, 6 electron sahaja. So usually octet kan? Okay, so aluminium tak octet. So in semester 1 kita ada belajar aluminium ni actually dia ada empty orbital. Okay, so this empty orbital ni can be used untuk masukkan elektron lah. Okay, so maksudnya AlBr3 adalah catalyst yang kurang elektron. So we can macam elektron kita boleh bagi dekat AlBr3 lah. So that's why the arrow here will start from bromine, electron, lone pair dia go to AlBr3. Okay, and then our product will be Br attached to Br. Okay, over here we have 1, 2, 3 lone pair, but now we only have 2 lone pair because another lone pair is used to form bond with AlBr3. Okay, next thing we have to check adalah dia punya charge. Okay, so bromine ada 7 valence electron, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 minus 6 is plus 1. Okay, so another way to know the charge adalah kamu fikirlah kita ada electron, lone pair, and then kita donate dia pergi Al. So this Br basically dah kurang electron, that's why dia bercharge positive. And then how about this Al? Okay, Al 3 valence electron, okay, minus with 1, 2, 3 bond with Br, and then another bond with the new Br, so minus 4 lah. So 3 minus 4 is negative 1. So that means the charge at aluminium is negative. Okay, and then if we check positive, negative, so neutral. So this whole thing here also neutral, so that our charge is balanced. Okay, right, so next we are not going to break this complex. Okay, ini kita panggil complex. Okay, kita tak putuskan complex ni, but we will bring it down here. Okay, alright, so kita lukis our benzene. Okay, because our complex now will react with benzene. Okay, alright, so kita punya reaction. Okay, so sekarang kita dah berjaya polarizekan this molecule Br ni. Okay, so this benzene ring adalah kawasan yang kaya elektron, so nucleophilic site. So we know lah, so our arrow will start from benzene lah, and specifically dia mesti start from double bond. Okay, tak boleh start from single bond, tak boleh. Okay, so as you can see our product kita nak make sure Br ni attached to this benzene ring. So maksudnya our arrow start from double bond and go to get this Br. And then the bonding here, okay, bonding antara Br dengan Br ni kena putus lah, because as you can see kita nak Br je, kita tak nak this whole thing here. Okay, so this bond dah boleh break because kita dah polarize dah tadi. That means kita dah menyebabkan elektron dalam ni jadi uneven. Okay, so this bond macam easily break lah. Okay, so kita boleh draw our product. But I hope that you can see our product now, kita hanya ada 2 sahaja double bond. This double bond, okay, pi bond dia break to form new bond with Br. Okay, so it doesn't matter if you want to use put your Br here pun boleh, Br sini pun boleh. Okay, so let's say lah saya letak Br saya di sini. Okay, so kita kena
check lah ada charge apa-apa tak. Okay, so dekat sini sebenarnya, okay, if you want to know, semua ni ada hidrogen lah. Okay. Alright, so saya tunjuk semua alang-alang. Okay, tapi since kita masukkan BR kita dekat sini, okay, so H ni masih ada di sini lah, kita tak ganggu dia pun. Okay, and this hydrogen pun memang ada di sini. Okay, alright, so the rest saya tak tunjuk hydrogen dia. So kita kena check lah apa charge yang ada, kalau ada lah. Okay, so for this carbon here tak ada masalah sebab carbon ni memang ada 1, 2, 3, 4 bond. Okay, although the double bond tadi dah hilang, dia masih ada 4 bond. But for this carbon, since dia punya pi bond tadi dah hilang, so carbon ni ada 1, 2, 3 bond sahaja. So dia kurang bond. Okay, so disebabkan dia kurang bond means dia kurang elektron. So the charge here is positive lah. Okay, so kita dah form arenium ion. Okay, this is what we call arenium ion. Okay, arenium ion means maksudnya benzene yang ada charge positif dekat carbon dia lah. Okay. Alright, so once you form your arenium ion, which is this one, kita kena show delocalization of the electron in the arenium ion. Delocalization means kita kena show the resonance structure lah. Okay, so kita kena tunjuk pergerakan elektron tu dalam ni, okay, dan kena tunjuk sebanyak 3 kali. Okay, so let us start with the first one, which is, okay, ni saya tak muat, so saya letak ke bawah lah. Okay, so this arrow is a resonance structure punya arrow. Okay, so arrow yang pertama adalah tips dia, kita akan delocalize. Delocalize here means kita akan gerakkan dia punya pi elektron lah. So tips dia adalah kita akan memburu this positive charge here. That means our pi electron pergi ke bond yang dekat dengan positif. Okay, alright. So, kita pun gerakkanlah. Okay, so this pi electron go to this bond. Okay, that's mean, okay, from this arrow you should understand that we use this pi electron here to form a new bond here. Okay, so dekat sini hilanglah dia punya pi bond tu. Okay, so kita draw balik produk dia. Okay, so now double bond ni remain. This Br here also remain. Hydrogen ni ada. Okay, tak ada masalah. This hydrogen masih kekal. Okay, now the double bond yang baru dekat sini. So, this carbon here dah kosong lah actually. Okay, carbon ni tak risau because this carbon ada H. So, dia ada 1, 2, 3, 4 bond. Okay, okay lah, tak ada masalah. But this carbon here memang dia ada H tapi 1, 2, 3. So, maksudnya this carbon sekarang yang bercharge positif. Okay, so over here yang charge positif. And tadi saya bagi tips, kita kena memburu that positive charge. So, the next arrow kita adalah from this bond yang belum digerakkan to this bond. Okay, so that's mean we will form the new pi bond over here. Okay, while this bond will break lah. Okay, and then kita kena draw our product. Okay, so carbocation kita di mana sekarang? Carbocation kita logically dekat sini lah sebab this carbon ada 1 H tapi ada 1, 2 je bond lagi, so 3 bond total. Alright, so our carbocation will be here. Okay, so inilah yang kita panggil resonance of arenium ion. Okay, so dekat sini saya dah resize so that dia jadi sebaris. And then the next thing that you have to write adalah you have to make sure you write down square bracket here. Okay, square bracket tu kena ada. And then you have to write arenium ion over here. Okay, so sebab ini resonance structure kan memang kena ada square bracket lah. Okay, so done for second step. Okay, so let us go to the next step which is step 3, deprotonation. Okay, so for step 3, deprotonation, you can use any of your arenium ion here. Okay, kalau kamu nak ambil yang the first one boleh, nak ambil yang the second one boleh, nak ambil yang the last one pun boleh. Okay, but usually I will take yang the first one.
Okay, so this is my uranium ion. Okay, so dekat sini apa yang kita nak buat? The next step adalah, okay, we want to get back our catalyst. Okay, sebab catalyst kita belajar adalah something yang at the end kita akan dapat balik. Okay, dia tak digunakan dalam reaction. Okay, so kita akan ambil balik AlBr3 kita. Okay. Okay, so next one, kita kena tengok kita punya side product jugalah. Okay, so uranium ion kita dah form. Okay, this whole thing here kamu rasa akan jadi apa? Alright, so ini our side product. AlBr3 attached to the new Br and dia ada negative charge. Okay, so okay, dan next kita tengok step 3. Okay, step 3 is deprotonation. Okay, for step 3, you can use any of your uranium ion here. Okay, kalau kamu nak ambil yang tengah ni boleh, ambil ni boleh, tapi saya ambil yang inilah, yang the first one. Okay, so this is my uranium ion. Okay, dekat sini deprotonation. Deprotonation means kita akan buang hidrogen. Okay, so sebab apa kita nak buang hidrogen? Because we want to get back this double bond. Okay, kita nak dapatkan balik double bond benzene ring. Sebab awal-awal topik benzene saya cakap benzene ring will not undergo addition reaction because if the double bond break, then dia akan jadi unstable. Sedangkan dalam bentuk benzene ring ni lah ada keadaan dia yang paling stable. Okay, so dekat sini kita nak make sure kita dapat balik this double bond lah. Sebab this benzene ring sendiri dia prefer keadaan dia yang lebih stable. So sekarang dia tak stable. Alright, so macam mana kita nak dapatkan balik benda tu? Kita akan guna our catalyst kita tadilah. Catalyst tadi kita dah jadi AlBr4- kan. Okay, so asal catalyst ni adalah AlBr3. So kita akan jadikan AlBr4- ni jadi balik AlBr3. Because catalyst usually kita akan dapat balik at the end of the reaction. Okay, so kita pun reactkan sini Br AlBr3 negatif. Okay, so dekat sini apa yang terjadi adalah this bond between Al and Br here will break. Okay, and this Br akan jadi kaya elektron. So this Br will go and get the hydrogen. Okay, so you have dua pilihan hydrogen. Okay, so hydrogen mana kamu nak remove? This hydrogen here or this hydrogen here? Okay, tips dia adalah you have to remove hydrogen yang attached to carbon yang attached to Br tadi tu yang masuk tu. So which is this hydrogen here lah. Okay, you cannot remove the hydrogen because imagine if you remove this hydrogen, the bond here will break and then you will form the new bond here. Okay, so kamu pun dapatlah double bond. Tapi your carbon here will still charge positive sebab hydrogen ni dah tak ada. So whatever dia form double bond pun dia akan ada 3 bond je. So tak boleh. You have to choose hydrogen yang dekat dengan benda yang kamu substitute tu. Okay, so maksudnya this Br here will go and get this hydrogen. So now the bond between this carbon and hydrogen here, bond ni akan break and then kita akan form the new bond here. Okay, so arrow from tengah bond pergi ke tengah bond sini. Okay, it shows that we take out the 2 electron in the bond between C and H and form the new bond here. Okay, alright, so our product will be benzene ring. Okay, and kita dah dapat double bond kita. So H yang dekat sini masih ada, remain je lah. Kalau tak nak lukis pun boleh, tak ada masalah. But this hydrogen here dah hilang. Okay, sebab dia dah react dengan Br tadi. So they will form HBr. Okay, while for AlBr3 kita dah break kan. So maksudnya AlBr3 ni dia kembali menjadi AlBr3, which is our catalyst tadi awal-awal. So kita dapat balik dah catalyst kita. Okay, so that is the mechanism for halogenation of benzene. For your information, mechanism of benzene ni dia nak lebih kurang. Okay, so maybe kalau saya tunjuk yang the next one, nitration semua tu, kamu akan nampak persamaan dia. Okay, so if you can do one of the mechanism, practice and then you can do the next mechanism lah. Okay, alright, so I think that's all for this mechanism. Thank you, bye.